Ein Wild West Liebesgeschichte. Der Stablag wie ein goldener Schleier über der Hauptstrasse von Red Canyon. Als Jacob Brenner zum ersten Mal durch die Stadt ritt. War ein Mann, den man nicht übersehen fast 2 Meter groß, mit Schultern so breit wie ein Turm. Sein Gesicht war vom Wind und von der Sonne getrübt. Die Augen aber waren sanft, grau wie ein Gewitterhimmel. Sein Pferd trug in zum einzigen Saloon der Stadt, aber Jacob stieg nicht ab. Stattdessen richtete sich sein Blick auf das kleine Weißhaus am Ende der Straße. Krankenstation, Dr. and Mrs. Clara Hoffmann. Das Doktor war durch Gesterchen Wardens. Clara Hoffmann nicht im Hinterhof kleinen Krankenstation versucht, einen Sohn zu reparieren. Ihr Hand waren fein, gestickt mit Verbenzug, aber ungestickt mit Hammer Nägeln. Seder man war 8 Monaten von Banditen erschossen worden war, must alles alien machen. Ins Childigen sie, ma'am. Die Tiefstimme ließ zusammen sucken. Clara vor ihrem blickt direkt in die Brusteinsriesen. Langsam, sehr langsam, hab den Kopf sah in das Gesicht von Jacob Brenner. Ich wollt sie nicht erschrecken, sagt nam seinen Hut ab. Sein Stimme war überraschend sanft. Ich bin new in der Stadt. Ich hab gesehen, dass sie Hilfe brauchen konnten. Clara richtet sich auf. Ich komm direkt. Das bezweifle ich nicht, sagt Jacob ruhig. Aber sie müssen es nicht allein tun. Für einen langen Moment starten sie einander. Clara wollte diesem Fremden sagen, a soul verschwinden, aber da war etwas in seinen Augen, kein Herablassung, kein Mitleid. Nur ein stilles Angebot, ein ausstreckt Hand vor der Ungen. Was wollen Sie dafür? Fragt schließlich. Jacob setzt seinen Hut wieder auf. Einen ehrlichen Tag Arbeit für Alexessen. Mehr nicht. So begann es. Jacob blieb. Repariert den Sohn, flickt das Dach, zimmert neue Stufen. Nach begannen zu reden. Erzählt von seiner Vergangenheit, vom Tod seiner Familie in Montana, von der Einsamkeit, die ihn über die Prärie getrieben hat. Sie erzählt von ihrem Mann, von der Luki, die sein Tod hinterlassen hat. Sie sind starker, als sie glauben, sagt Jacob eines Abends auf der Veranda. Stark nutzt nix, wenn man nicht teilen kann, antwortet Clara leise. In diesem Moment verandert sich etwas zwischen ihnen. Es war ein kalter Oktoberband, als die Banditen kamen. 3 Männer, betrunken und aggressiv, die nach laudanum suchten. Jacob war in der Schön, als die Schrei hort. Rannte schneller, als ein Mann seiner groß rennen konnte. Was sah, ließ sein Blick erfrieren. Clara, gegen die Wand gedrückt, ein Messer en Kelle. Was dann ging so schnell, dass Clara später nicht mehr alle Einzelheiten erinnern konnte. Jacob bewegt sich wie ein Bar, brutal, effizient, unaufhaltsam. Innerhalb von Minuten Legions bei Banditen bewusstlos auf dem Boden, der Drittfloh in die Nacht. Als vorbei war, stand Jacob da, die Brust heftig hebend, die Notchel blutig. Clara saß auf dem Boden, zitternd, aber unversehrt. Ich hat früher de sein sollen, sagt Jacob, sein Stimme brach fast. Clara stand auf, ging zu ihm, zum ersten Mal seit Monaten ließ ihr Tränen fließen. Jacob hielt sein riesigen Arm ein Schutzwall gegen die Welt. Ich kann nicht mehr allein sein, flüsterte Dan sei es nicht, antwortete Der Winter kam früh in jenem Jahr. Der erste Schnee fiel Anfang November, mit ihm kam Jacobs Entscheidung. Hat in den Hügeln westlich von Red Canyon Land gefunden,
50 Morgen am Fusterberge, MIT einem Bach und einem Waldwalder Kiefern. Perfect für ein Haus, für ein Leben. An einem Sonntagmorgen nahm Clara Dorthen MIT. Sie ritten durch den frischen Schnee, und als sie die en hoch erregten und auf das Land hinblickten, hielt Clara den Atem in. Hier, fragte sie. Hier, beste Zeit Jacob. Stieg vom Pferd und half herunter. Dan nahm ihr Hand und sah in die Augen. Ich bin kein Mann der schönen Wort, Clara. Ich kann dir kein Gedicht schreiben oder dir das Blaue vom Himmel versprechen. Aber das kann ich dir versprechen. Ich ba dir ein Heim. Ein echtes Heim. MIT starken Wanden und einem warmen Herd. Einen Ort, wo du dich sicher fühlst. Und im Gegenzug. Stockt, sein Stimme Word rauer. Im Gegenzug schenkst du mir ein Family. Nicht nur Kinder, wenn Gott es will, sondern ein Leben. Ein Grund, morgens aufzusein. Ein Grund, nach Hause zu kommen. Die Tronen rannen über Claras Wangen, aber sie lächelt. Das ist kein fairer Handel, sagte sie. Warum nicht? Weil du mir viel mehr gibst, als ich dir geben kann. Schüttelt den Kopf. Du gibst mir alles, Clara. Alles, was ich je wollt. Sie kussen sich dort, auf dem verschneiten Hügel, waren die Sonne durch die Wolken brach. Es war ein Versprechen, festgehalten in einem Moment, der für immer dauern wird. Jacob baut das Haus MIT seinen eigenen Händen. Den ganzen Winter überarbeitet und Clara half, was sie konnte. Im Frühling stand das Haus, nicht groß, aber solid, MIT einem kamen aus Stein und Fenstern, die nach Osten seiten. Sie errichteten im Main der kleinen Kirche von Red Canyon. Clara trug ein einfaches weißes Kleid, Jacob seinen besten Anzug. Als sie sich das Jorgeben, fühlte es sich in, als word die Welt endlich richtig zusammenpassen. In ihrem ersten Abend in ihrem neuen Heim saßen sie auf der Veranda und blickten auf ihr Land hinaus. Die Sonne ging unter, der Himmel farbte sich rot und orange. Bist du glücklich? fragt Jacob. Clara legte ihren Kopf in sein Schulter. Ich bin zu Hause. Und das war die einzige Antwort, die bracht. Im nächsten Frühling ward ihr Tochter Gebran, ein kleines Mädchen MIT Claras dunklen Augen und Jacobs ruhigem Wesen. Sie nannten sie Hoffnung. Denn das war es, was sie einander gegeben hatten in diesem rauen, unbarmherzigen Land, die Hoffnung, dass selbst nach dem tiefsten Schmerz noch einmal die Liebe kommen konnte. Dass selbst die größte Einsamkeit ein Ende haben konnte. Dass zwei gebrochenen Menschen zusammen etwas Ganzes erschaffen konnten. Jacob hat sein Versprechen gehalten. Hat Clara ein Heim gebaut. Und Clara hat ihm ein Family geschenkt. Und in den langen Jahren, die folgten, durch Hartwinter und heiß Sommer, durch Freude und Trauer, hielten sie sich in diesem Versprechen fest wie in einem Anker im Sturm. Denn in der Weite der wilden Westens, wo das Leben hart und die Zukunft ungewiss war, hatten sie das einzig gefunden, was wirklich sollt, einander.